Commissaire, nous ouvrons la discussion. Tomislav Sokol. Poštovani potpredsjedniče, povjereniče, kolegice i kolege. Nakon Europskog plana za borbu protiv raka s pravom očekujemo postavljanje strategije za kardiovaskularne bolesti. No, tu ne smijemo stati. Predugo je zdravlje bilo na marginama europske politike. To se promijenilo zadnjih nekoliko godina, te je sada trenutak da ga očuvamo kao strateški prioritet, osobito kada govorimo o rijetkim bolestima i zdravlju mozga. Upravo zdravlje mozga postoji jedno od ključnih pitanja našeg doba. U tom kontekstu posebno moramo adresirati Alzheimerovu bolest i druge oblike demencije. Već do 2025. s demencijom će u Europskoj uniji živjeti 9,1 milijun ljudi, a do 2050. taj će broj narasti na 14,3 milijuna. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, demencija je treći vodeći uzrok smrtnosti u Europi, a 7. u svijetu. Trošak za naše društvo već sada iznosi nevjerojatnih 390 milijardi eura godišnje, a taj trošak raste iz dana u dan. Međutim, demencija nije samo zdravstveni ili ekonomski problem. To je duboko ljudsko pitanje. Ona pogađa ne samo pacijente, nego i njihove obitelji koje se svakodnevno bore s emocionalnim, socijalnim i financijskim posljedicama bolesti. Prečesto su prepušteni sami sebi, suočeni sa stigmom i neadekvatnim sustavima podrške. Sada nam je potreban sveobuhvatan europski odgovor. Trebamo europsku strategiju za Alzheimerovu bolest i druge oblike demencije s konkretnim ciljevima, rokovima i financiranjem. Ta strategija mora uključivati bolju prevenciju, pravovremenu i dostupnu dijagnostiku, ulaganje u istraživanje i razvoj novih terapija te sustavnu podršku obiteljima i njegovateljima. Europa ne smije dopustiti daljnju marginalizaciju demencije jer se radi o posebnom progresivnom neurodegenerativnom stanju koje zahtijeva specifičan i odlučan odgovor. Europska unija mora preuzeti političko vodstvo i povećati ulaganje u istraživanja demencije na razinu usporedivo s istraživanjem raka i drugih bolesti. Naš je zadatak učiniti Europu predvodnicom u borbi protiv Alzheimerove bolesti i drugih oblika demencije. To dugujemo pacijentima i njihovim obiteljima. Hvala lijepa. Merci beaucoup, cher collègue. Maria Guzenina. Dear Chair, dear colleagues, as a daughter of a mother who suffers from dementia, I often ponder the essence of being human. The illness, it takes so much, leaving behind only basic needs. For us, the relatives, the gradual fading of loved one's mind feels like it's a very slow, long goodbye. Each visit to my mother in the care home, it is a goodbye, as I never know whether she will remember me tomorrow or day after tomorrow. And what I experience with my mother, it is experience and affects the relatives and the sufferers of dementia, 9.1 million people all around Europe. And according to the World Health Organization, this number could exceed 40 million by 2050. So the work we're doing here and in Commission is very important. Dementia is often associated with older individuals, but increasingly it affects also the working age people. So we must invest in dementia prevention throughout the lifespan. It involves how we use our brains, take care of our health, and how society responds when people, individuals, need help. Doctors, paramedics, nurses, and even police encounter individuals with dementia and their families daily. During my time as the Minister of Basic Services, I aim to ensure that society supports those with dementia and their families humanely. A person with dementia is not a piece of furniture that can be tossed around. When I visit my mother, I admire the staff at her care home. They approach their work with love. My mother's cheerful smile, her neatly combed hair, and the clothes reflecting her personality
They ease my mind as her daughter. I'm passionately committed to ensuring that caregivers do their jobs efficiently and have a chance to do it efficiently, and that families who care for their loved ones at home receive the necessary support. They all deserve the support of us, the support of societies, and recognition for the important work they're doing. Thank you. Merci beaucoup, chers collègues. Margarita de la Pisa Carium. Presidente, Comisión, señorías. El Alzheimer afecta a millones de personas en toda Europa, cerca del millón solamente en España. Detrás de cada cifra hay una persona, una familia, unos recuerdos que poco a poco se van apagando. Y estas cifras podrían duplicarse en las próximas décadas si no actuamos con decisión. Y hoy sabemos cómo, con un diagnóstico temprano y el acceso a tratamientos innovadores, sin olvidar el apoyo integral a los enfermos y a sus cuidadores, que deben convertirse en pilares fundamentales de nuestra acción. En muchas ocasiones las familias atraviesan en soledad situaciones difíciles que agotan sus recursos, tanto materiales como emocionales. Es muy duro tener que dejar de compartir con un ser querido las cosas de la misma forma que se hacía antes de la enfermedad. Aunque cambie la relación, su presencia es más profunda y valiosa que nunca, porque trasciende lo que hace o lo que dice. Puede que ellos se olviden, pero nosotros no podemos, no queremos olvidarnos de ellos. Pedimos, por lo tanto, a la Comisión una apuesta europea clara en inversión para la investigación de este tipo de enfermedades. Aplaudimos los esfuerzos de los equipos científicos trabajando en Madrid y Barcelona con resultados ya muy esperanzadores. Hay avances tecnológicos que nos permiten profundizar en el conocimiento de nuestro cuerpo, mecanismos biológicos y así conocer las causas y acertar con los tratamientos, pero también con la prevención y el diagnóstico. Son muchos los factores que afectan a nuestra salud cerebral. Cada vez convivimos con más ansiedad, estrés, depresión. Vemos cómo aumenta la incidencia de otras enfermedades neurológicas, no solo el Alzheimer, sino también la epilepsia, las migrañas crónicas, la demencia o el trastorno bipolar. Ya representan el 35% de las enfermedades que se padecen hoy en Europa y generan un impacto económico superior a los 800.000 millones de euros al año en la Unión Europea. Sin embargo, hay todavía muchas de ellas que siguen invisibilizadas y, por lo tanto, no existe una estrategia coordinada para abordarlas ni desde el punto de vista médico, ni social, ni laboral. Sufrir una enfermedad neurológica puede suponer incertidumbre, un día estar fuera de juego y al día siguiente casi con normalidad, una oscilación que desgasta porque existe reorganizar los planes en torno a la salud imprevisible. Se enfrentan también a un estigma, pues todo esto ocurre en una sociedad donde parece que se mide el valor de las personas por su productividad, como si nuestra valía fuera algo a demostrar. Esto multiplica la presión que ellos sienten. Es preocupante, porque de alguna manera se cuestiona la dignidad infinita de todo ser humano según sus circunstancias. Debemos aspirar a que Europa siga siendo un espacio de protección de la vida y los derechos humanos, un espacio de ciencia e innovación, donde la inversión en salud y cuidados nunca deje de ser una prioridad. Muchas gracias. Merci beaucoup. Aurelius Verga. Gerbiamas pirmininkė, kolegos, jau antras kartas, kada parlamente sveikatai lieka laiko tik darbotvarkės pabaigoje, nors mes skambiai sakom, kad sveikata yra prioritetas. Bet einant prie esmės, iš tiesų, ilgėjanti gyvenimo trukmė yra neabejotinas pasiekimas, susijęs su gerėjančiom gyvenimo sąlygom, gerėjančia sveikatos priežiūra. Tačiau ilgėjant gyvenimo trukmei atsiranda naujos su amžiumi, dažniausiai su amžiumi susijusios sveikatos rizikos ir viena iš jų tai yra Alzheimerio liga ir kitos demencijos formos. Naujausiais duomenimis Alzheimerio liga tampa vis didesnė sveikatos problema mūsų visuomenėm ir
Šia klastinga liga vien tik Europai serga apie 12% žmonių, kurie sulaukia 60 metų amžiaus, o tarp vyresnių nei 80 metų tokių gali būti net 40%. Reiškia, našta iš tiesų yra didelė ir žmonėm nepatyrusiem, ką reiškia būti, prižiūrėti tokius asmenys, gal net sudėtinga yra įsivaizduoti, kokia didelė psichologinė, ekonominė ir socialinė našta tai yra. Svarbu pabrėžti, kad vakarų šalyse Alzheimerio liga pagal sukeliamą ekonominę naštą užima 3. vietą, nusileisdama tik širdies ir kraujagyslių ligom bei smegenų kraujotakos sutrikimam. Tačiau nepaisant to, apie šitas ligas yra kalbama labai mažai. Mažai tai yra investuojama. Šita liga dažnai lieka šešėlyje, nors poveikis sergantiem, jų šeimoms ir visai visuomenė yra didžiulis. Todėl turim keisti šią situaciją, turim plėtoti pagalbą susirgusiem asmenim ir jų artimiesiems sistemą, privalom daugiau investuoti į mokslinius tyrimus ir iš šios ligos gydymo priemonių paieškas, nes nekontroliuojančių ligų, neužkertant kelio jų atsiradimui, jos gali tapti sunkiai pakeliama socialinė, ekonominė ir sveikatos našta. Dėkuoju. Merci beaucoup. Tilly Metz. Merci, Monsieur le Président. Dear Commissioner, when we speak of dementia, we often hear the numbers. 9.1 million people in Europe living with the condition, projected to rise to more than 14 million by 2040. It is the third leading cause of mortality in Europe. But dementia is not just about statistics, it's about people. It's a grandfather forgetting the faces of his grandchildren, someone who no longer recognizes the partner he or she loved for decades, a daughter forced to give up her career to care for a parent. It is families stretched emotionally and financially, and carers who are often left without support. We cannot look away. Europe cannot look away. Despite our promises, the targets of the WHO Global Action Plan have not been met. People with dementia and their carers are still waiting. And with the ageing population, the need will only grow. This is why I call for action, not tomorrow, not in 10 years, but now. We must recognise Alzheimer and other dementias as a priority. EU-funded research mission on dementia must go beyond of what is done in laboratories and also look into care, prevention and quality of life. More and more evidence also shows the links between air pollution, heavy metals and other toxic exposures and dementia. Reducing pollution and exposure can lower the risk of dementia. The EU must ensure that every person with dementia, no matter where they live in Europe, has access to timely diagnosis, affordable treatment and dignified care. This brings me to one of the key issues, next EU health budget, not as a part of the competitiveness agenda, but as a part of a strong vision of a social and caring Europe. We have to listen to the voices of those living with dementia and their carers, because they are the real experts. I believe Europe can and must raise to Alzheimer's and dementia challenge. The EU can bring hope and can make the change. Thank you. Merci beaucoup, chers collègues. Valentina Palmisano. Grazie Presidente. Oggi non discutiamo soltanto di una patologia, discutiamo di cosa significa vivere in un'Europa che invecchia e che troppo spesso lascia sole le persone più fragili.
L'Alzheimer e le altre forme di demenza non sono solo statistiche, sono volti, sono storie, sono una madre che non riconosce più sua figlia, un padre che si perde nel quartiere in cui ha vissuto per tutta la vita, un compagno che all'improvviso non ricorda più il nome della persona che ama. E dietro ogni diagnosi ci sono famiglie intere che ogni giorno combattono questa battaglia silenziosa. E queste famiglie, lo sappiamo bene, sono soprattutto donne, sono mamme, sono figlie, sono sorelle che diventano caregiver senza tutela e senza riconoscimento e che molto spesso sono costrette a lasciare il loro lavoro e a vivere nell'isolamento. E a tutte loro che oggi va la mia solidarietà, la mia vicinanza e il mio grazie. Il manifesto di Helsinki redatto dall'associazione Alzheimer Europa lo dice chiaramente: la demenza è una questione di diritti, di equità sociale, di dignità, e in troppi paesi le persone ricevono diagnosi tardive o non le ricevono affatto. In troppi luoghi i servizi di cura non esistono, hanno costi insostenibili e troppo spesso molti caregiver non hanno alcun sostegno economico né sociale. Questa non è l'Europa che vogliamo, questa è disuguaglianza e per questo noi chiediamo una solida strategia europea per la demenza. E cosa serve? Sicuramente servono investimenti nei servizi pubblici in campo sanitario, diagnosi tempestive, accessibili ovunque, cure di qualità, sostegno ai caregiver, lo ripeto. E non dimentichiamo anche un punto fondamentale: l'Alzheimer colpisce più duramente chi ha meno risorse, quindi è una malattia che amplifica le disuguaglianze. E allora rispondere a questa sfida non significa solo parlare di salute, significa parlare proprio di giustizia sociale. Presidente, colleghi, una società che dimentica, chi perde la memoria, tradisce se stessa e se vogliamo che l'Europa e l'Unione Europea sia davvero una comunità dobbiamo dimostrarlo qui e oggi. Dobbiamo proteggere i più fragili, sostenendo chi li assiste, investendo nella ricerca ma anche nei servizi e nei diritti. Grazie. Merci beaucoup, chers collègues. Marcin Sipniewski. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, mówimy dzisiaj o strategii, która dotyczy milionów europejskich rodzin. I oczywiście każdy z nas zapewne zapoznawał się ze statystykami, które są przerażające, ale trzeba mieć świadomość, że za każdą tą liczbą, za każdymi tymi milionami stoją tak naprawdę miliony pojedynczych przypadków, które dotykają poszczególnych rodzin, poszczególnych chorych, które powodują u nich cierpienie, przeżywanie tej tragedii, również obciążenia finansowe, ale także i wszelkie inne uczucia z tym związane, nadzieję, ból i przeżywanie tej choroby. Jest to z pewnością główna w tej chwili przyczyna niepełnosprawności i zależności wśród osób starszych i jest to olbrzymia skala wyzwania. Potrzebujemy faktycznie takiej spójnej, ambitnej strategii w sprawie Alzheimera i innych demencji, przede wszystkim obejmującej te rzeczy, z którymi państwa członkowskie wydaje się, że nie mogą sobie samodzielnie poradzić, czyli obejmujące kwestie diagnostyki, badań w celu też leczenia, ale także zagadnienia opieki czy wsparcia dla rodzin. A przede wszystkim w tych wszystkich działaniach należy pamiętać o tym, że każdy człowiek, także ten chory na Alzheimera czy cierpiący na demencję, jest nadal człowiekiem i trzeba mu zapewnić godność i też chronić jego życie. Nie mogę tutaj jednego faktu niestety przemilczeć. W części krajów, które zalegalizowały eutanazję, dopuszcza się coraz szerzej możliwość jej zastosowania wobec osób chorych na Alzheimera i na demencję, także wobec tych, którzy nie są już w stanie wyrazić swojej woli. I to godzi w podstawowe nasze europejskie wartości, w te wartości, które legły u podstaw Europy, w nienaruszalność ludzkiego życia. Osoba z demencją nie przestaje być człowiekiem, odpowiedzią nie może być skracanie jej życia, ale solidarność, troska i wsparcie. Przede wszystkim chciałbym podkreślić, że ta choroba to nie tylko cierpienie chorego, ale też ogromne obciążenie dla opiekunów, o czym było tu już wcześniej mówione. To oni najczęściej ponoszą ciężar codziennej opieki, rezygnują z pracy zawodowej, żyją w ciągłym stresie, borykają się z samotnością i z brakiem systemowego wsparcia i zasługują z pewnością na nasz najwyższy szacunek i uznanie za to wielkie poświęcenie. I powinniśmy zapewnić systemowe wsparcie poprzez dostęp do opieki wytchnieniowej, do rehabilitacji czy do usług społecznych. Pamiętajmy o tym, że na demencję czy na
Alzheimera cierpiały także osoby znane, chociażby Margaret Thatcher czy Ronald Reagan. Każdy tak naprawdę może stać się jej ofiarą i Europa zasługuje na to, żeby zbudować taki solidny plan. Dziękuję bardzo. Merci. Orateur suivant, Andras Kulia. Dear Commissioner, dear colleagues, my grandmother lived with Alzheimer's disease. At first, the signs were almost invisible. A little more sensitivity, tears over small things. But the illness advanced, slowly but relentlessly. Even as a doctor, I can say that nothing truly could prepare me to watch the person I had loved since childhood slowly fade away. After a while, she no longer knew my name, but at times her smile and the way she held my hand reminded me that she was still there. Those moments were both precious and painful. And this is not just my story. Today, 7 million Europeans live with dementia, and by 2050, that number will double. That means 14 million families will face this challenge. And dementia not only strikes individuals, it reshapes entire families. When a parent or grandparent loses cognitive abilities, children must take on daily care. Families give up jobs, face financial strain, and too often collapse under emotional and economic weight while they're trying to fill the gap between healthcare and social care systems. And this is not sustainable. Demographics are against us, which is why Europe must act together, and we need a strong European strategy on dementia. Supporting research and ensuring equal access to innovative treatments across member states. Investing in social institutions, housing and rehabilitation so that people can live with safety and dignity. Preparing our healthcare systems for early detection, integrated care pathways and family support. And strengthening health literacy, tackling stigma. If we defend dignity, health and brain capital, we defend our European values. Thank you. Merci beaucoup, chers collègues. Maria Teresa Vivaldini. Presidente, Commissario, l'Alzheimer e le forme di demenza costituiscono un problema di salute non solo per chi ne è affetto, ma anche per le famiglie, spesso sole e in difficoltà nell'affrontarlo. L'OCSE stima 13 milioni di persone affette da demenza per il 2030 e circa 18 milioni di casi in Europa nel 2050. In Italia più di 1 milione di italiani ne sono affetti. Il progetto Rethinking Alzheimer's Disease offre raccomandazioni per migliorare la vita delle persone affette dal morbo, ma non basta, è tempo di agire. Negli ultimi mesi la ricerca sulla malattia di Alzheimer ha registrato significativi progressi, sia sul fronte terapeutico che diagnostico, individuando anche un potenziale farmaco per prevenire l'Alzheimer nelle persone portatrici del gene APOE4, associato a un rischio elevato di sviluppare la malattia. L'Europa deve però continuare a sostenerla e implementare anche il sostegno a Stati e famiglie, con strumenti adeguati, poiché l'Alzheimer e le altre forme di demenza pongono un significativo onere economico e sociale su individui, caregiver e sistemi sanitari. I pazienti necessitano di supporto ed è nostro dovere garantire loro l'accesso a un'assistenza a lungo termine di alta qualità e a prezzi accessibili. Occorre altresì sviluppare modelli di cura su misura che affrontino gli aspetti clinici e i bisogni psicologici e sociali correlati, ma gli Stati membri potranno riuscirci solo con il sostegno dell'Europa, perché queste malattie hanno esiti drammatici, tanto per i pazienti quanto per le loro famiglie, e nessuno deve essere lasciato solo. Grazie. Merci beaucoup. Laurent Castillo. Monsieur le Président, Commissaire, mes chers collègues, plus d'1 million
de maladies d'Alzheimer en France, 9 millions en Europe qui vivent avec cette horrible maladie. Derrière ces chiffres, il y a des vies bouleversées, des familles dévastées, un avenir qui nous inquiète tous. Le vieillissement rapide de nos sociétés rend l'urgence évidente. Si nous n'agissons pas, le fardeau deviendra insoutenable. Notre devoir est double, soutenir la recherche et innover en simplifiant les règles qui freinent trop souvent les essais et l'accès au traitement, mais aussi dans la prévention, car près d'un cas sur deux pourrait être évité. Cela suppose de lutter contre l'hypertension, le diabète, le tabac, l'excès d'alcool, promouvoir une alimentation saine, une activité physique, la stimulation cognitive, le lien social, mais aussi prendre en charge la perte auditive et la dépression. Enfin, n'oublions pas les aidants, ces conjoints, ces enfants, ces proches qui portent le poids de la maladie. Donnons-leur un statut clair et des droits. Chers collègues, la maladie vole les souvenirs, n'y ajoutons pas l'oubli des politiques. Engageons-nous aujourd'hui, ici et maintenant. Je vous remercie. Merci beaucoup, cher Laurent Castillo. Nous ouvrons la procédure Catch the Eye et pour commencer, je donne la parole à Lucas Sieber. Dear colleagues, dear people of Europe, one of our colleagues indicated his wish that debates like this take place earlier in the day when more people are present and more colleagues are present, and I could not agree more, because debates like this, where it's about human things like sickness, like the big forgetting, they show us that apart from all political division and apart from all the fights that happen in this House, in the end, all of us have one thing in common. We are all humans. We are all endangered by sickness, by mental illness. We are all endangered to lose family and friends. We are all endangered by the sadness that follows out of this. So I'm happy always to see when this House really, through all its political parties and groups, stands together to fight for those people who need us the most. And therefore, I strongly support the idea that Europe steps up in this regard. Thank you. Merci beaucoup, cher collègue. Nina Carberry. Thank you, President. As a co-chair of the European Alzheimer's Alliance and having seen the impact of Alzheimer's firsthand, I understand the challenges families face after a diagnosis. The Commission statement today is welcome, but dementia and Alzheimer's must be given far greater priority. We have made significant strides in understanding dementia, but these will only matter if Europe is ready to act. That means establishing a dedicated research mission on dementia within Horizon Europe, a mission that can support organisations like Dementia Research Network Ireland, leading work on aftercare, respite, research and policy reforms to improve quality of life. We know caregivers carry double the emotional, financial and physical stress, making this support vital for them too. I also want to see the Commission deliver on a European Dementia Action Plan to bring together health, research and social policy. But to ensure breakthroughs in science benefit patients, carers and families, strong policy frameworks must be in place. On World Alzheimer's Day, Sunday the 21st of September, I look forward to joining the National Memory Walk in Mertode, County Meath, and I encourage as many as possible to join me, standing in solidarity with families across Ireland and the EU who deserve hope and action. Thank you. Merci beaucoup. Bogdan Grzonka. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu, jest to sposobność, żeby podziękować dzisiaj wszystkim ludziom służby zdrowia, badaczom, lekarzom,
tym, którzy opiekują się chorymi na Alzheimera. Rzeczywiście przed nami duże wyzwanie. Trzeba zrobić coś takiego, jak porównać nakłady budżetowe w poszczególnych krajach na służbę zdrowia, na pomoc ludziom chorym. Mnóstwo pieniędzy przeznaczamy w różnych krajach na różne dziwne ideologie. Te wydatki są zbędne, a tymczasem cierpią ludzie, którzy mogliby otrzymać pomoc z budżetów własnych państw, bo Unia wszystkiego nie załatwi i to rozumiemy. Unia może wspierać i pomagać i po to została powołana. Ale panie komisarzu, proszę doprowadzić do sytuacji, żeby świat zobaczył, ile w poszczególnych krajach jest tych nakładów na służbę zdrowia i na Alzheimera, bo to, jeśli o tym usłyszymy, to może to zmobilizuje niektórych do większej odpowiedzialności i troski za ludzi chorych. No i podziękujemy też tym, którzy troszczą się o chorych, bo nie wiadomo, czy jutro my nie zachorujemy, a są wśród nas i tacy, którzy zachęcają do aborcji, zachęcają do eutanazji w sytuacji, kiedy w Unii Europejskiej jest ogromny przyrost samobójstw. Więc wróćmy do normalności, do cywilizacji chrześcijańskiej. Wtedy lepsza będzie Unia i Europa. Merci. Avant de vous donner la parole, Monsieur le Commissaire, permettez-moi de faire un commentaire et de vous dire que depuis lundi, de tous nos débats, le débat que nous avons cet après-midi est sans doute celui qui parle le plus aux millions de citoyens européens. C'est un débat très concret qui concerne toutes les familles et c'est un débat qui nous unit. Et nous sommes fiers au Parlement européen d'en discuter et nous sommes fiers de la stratégie que l'Union européenne se dote sur l'Alzheimer et les autres types de démence. Et je vous donne la parole, Monsieur le Commissaire.